It's so nice to de-stress. Warum wird das Spiel nicht übertragen? What the fuck? Yes. Das hat YouTube ja echt eine Minute gekostet, bis das mal losging hier. Ja, damn. YouTube dachte sich so, na, am chillen. Uff. So. Ich hoffe, man hört den Screen nicht zu laut im Hintergrund. Wenn ja, man kann nicht das Spiel noch ein bisschen leiser stellen. Aber ich finde die Musik in Sumeru sehr schön. Geht gleich los. Es wäre mal eigentlich voll cool, wenn Jake auch hier zuschauen würde. Bei Genshin. Aber ich glaube, das ist einfach nicht so Jake sein Spiel. Das gute alte Genshin. Okay, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Genshin Impact Stream. Im letzten Stream haben wir Sumeru betreten, haben schon einige storytechnische Dinge gemacht in Sumeru. Ups. Ganyu rennt schon raus ganz wild, sie will schon loslegen. Und in diesem Part Mann, ich bin immer noch so in meinem YouTuber Live-Ding. Ich weiß nicht, also, ja gut, so getränkt, wir sind immer noch YouTuber. In diesem Stream versuchen wir Kusanali zu finden, weil im letzten Stream haben wir die ganze Zeit versucht, Kusanali zu finden, aber wir haben rausgefunden, sie ist in Sumeru gar nicht so beliebt. Irgendwie viele Leute sagen so, Kusanali, und so. Und da dachte ich mir so, wow. Und ja, ich habe letztes Mal, wo ich Brock gespielt habe, hier drin beendet. Ich habe einiges erkundet, also was heißt einiges, das heißt übertrieben gesagt, ich kann es euch mal zeigen. Also ich habe wirklich noch nicht einiges erkundet, das geht. Die Sache ist halt die, ich habe eine Sidequest angefangen und die geht gefühlt ewig. Diese Sidequest ist, also ich weiß nicht, ob jeder Weltauftrag in Sumeru so groß ist, aber wenn ja, holy moly. Also diese Sidequest will einfach nicht enden. Aber ich sehe gerade, ich habe nicht mal die Statue der 7 aktiviert, in der ich super nah war. Deswegen machen wir das mal. Dass wir ein bisschen eine Map-Erweiterung haben. Auch wenn die Map-Erweiterung ein Witz ist, weil sie super klein war. Da haben wir 27% schon, sagst du? Okay. Und dann haben wir noch 2 Statuen, die wir aufdecken müssen, damit wir die ganze momentanige Map von Sumeru aufgedeckt haben. Aber das ist jetzt eher weniger das Hauptproblem. Unser Problem liegt darin, dass wir Kusanali finden müssen. Nein, Spiel. Oh mein Gott, ihr seht einfach, der Stick ist ein Albtraum. I'm sorry for this. Warte mal, habe ich eigentlich alle Baileys schon abgeschlossen? Nee, ah ja, jetzt weiß ich, was ich noch machen muss. Bevor wir dorthin gehen, aber das können wir auch in Sumeru erledigen. Da ist unser Teleporter. Weil da können wir auch zur Adventurers Guild gehen und unser Erkundungstrupp zurückholen. Und wenn wir damit fertig sind, dann ja.
So. Die Adventures Guild ist hier. Nein, warte mal, wo waren die noch? Ah, da ist die Adventures Guild. Ah. Ja, Add as Tribal Sus, genau. Wir brauchen nämlich das hier. Dailies habe ich heute schon gemacht, das ist praktisch. Wir müssen also nicht. Und ich muss schauen, was in Sumeru alles geht. Genau, das muss ich auch schon. Also sie werden wir wahrscheinlich positioniert lassen, die beiden, denke ich jetzt mal. Da könnte ich mir vorstellen, dass ich Bennett vielleicht austausche. Bei Sumeru habe ich, das Ding ist halt, bei Sumeru habe ich, glaube ich, keinen Charakter, der wirklich abgeht. So, wir lassen mal Bennett erstmal vorerst in der Überlegung, ob wir ihn nochmal... Gott, oder auch sie. Sie benutzen wir wahrscheinlich bei was anderem, wenn dann. Ich frage jetzt bei was. Eigentlich kann ich mir nichts anderes Besseres vorstellen wie das da. So, was gibt's hier alles? Hier gibt's das, da ist eine seltene Frucht, da nicht, das ist das absolut unrentierend. Da ist auch wieder was Seltenes dabei und hier ist Geld, okay. Das heißt, wir brauchen entweder das oder das. Ich glaube, wir nehmen mal das hier, I guess. Wir haben halt keine Figur, die einen Bonus hat, ist halt das Problem, ne? Vielleicht warten wir auch einfach noch, bis wir bei Sumeru welche in Erkundung schicken, bis... Vielleicht warten wir dann noch, bis Ding ist, ey. Einfach. Bis wir in Sumeru Leute schicken, vielleicht müssen wir da warten, bis, you know. Ich kann nicht reden. Habe ich jetzt alle 5 losgeschickt? Wir warten da, bis wir einen Sumeru Charakter kriegen, der dann irgendwie Bonis hat in der Map. Heißt, keine Ahnung, verkürzte Zeit oder mehr finden, aber ein bisschen kürzer nur dafür. Und wir müssen uns treffen mit, der Name D hier, weil wir müssen Kusanali finden. Und sie ist immer noch nicht da. Mein Gott, dieser Stick, ey, ich schwör's euch, ich mach 3 Kreuze, wenn ich die PS5 hab. Es geht mir so auf den Keks, dieser kaputte Kamerastick bei mir, wie es immer wieder automatisch nach links lenkt. Es geht mir wirklich auf den Keks. Sorry, I'm late. It took some convincing for the master and mistress to believe that Miss Dunyarzad was only sitting in the port for a while because she was in a bad mood. Anyway, I guess I should be thanking you. I haven't seen Miss Dunyarzad that happy in a long time. If it wasn't for you two, You sure sound a whole lot nicer than when we first met, Dia. Who would have thought... It's called being a professional. I'm a bodyguard, and I work for whoever's paying. Look, Dia's blushing. Listen, you two. I don't expect to be working for Miss Dunyarzad very long, but I hope to finish things on a positive note if possible. Let's cut the chit-chat and head into the Citadel. We'll see if the person I know... Ja, hoffen wir es mal. Wir finden einfach keine Möglichkeit, an Kusanali ranzukommen bisher. Das ist echt belastend. Ups. Oh, hey, Chief. Ah, Dia. Ja, schon What wieder. are you doing here? And well, didn't expect to... I take it you all know each other already? Ja, wir haben es versucht schon. We met this morning after the Adventurers Guild pointed us to Osfon. Früher. Das klingt so, als wäre das schon Monate her. No kidding. Huh. So, where's Ruksha? I thought I'd help these two out by asking about the theft. Rukshaw's gone over to the Academia. The Grand Sage recently ordered Sumeru City to begin bolstering its defenses. So people... Okay, Since wieso you've das? already mentioned the theft, I suppose I might as well tell them what we know. Appreciate it, Chief. Theft? Just recently, the Academia lost something, and there's a chance the item is connected with the Dendro Archon. This case might... I suppose that's one way to look at it. But if you ask me, the case is more about the... Let me fill you in. The Academia recently sent a convoy to pick up an important package from Aru village. Word got out, and the convoy was robbed on its way back. The Grand Sage took the whole matter very seriously. Not only did he dispatch the Matra, but also enlisted our help in the search for leads. Ormos, okay. You two have heard of Port Ormos, haven't you? Ich glaube, ich habe das so mit der Karte schon aufgedeckt, aber ich war da noch nicht. Sumeru.
You can travel there by leaving. The Academia's grip isn't long enough to reach all the way to Port Ormos, so the city's a little more laid back. Apparently what was lost has a great deal to do with the Akasha, knowledge, and even the gods. If you're interested, maybe you could head to Port Ormos and ask around yourselves. If you want my advice, try introducing yourselves as students of the Academia once you're there. Are you serious, Chief? All the Academia students are in Sumeru City, you know. Why should they? If you're also interested. Count me out. I've got plenty of work to do here for the Homayani family. Ich frage mich eigentlich, ist sie ein 4-Star oder 5-Star-Charakter? Weil sie sieht ja auch speziell aus, das heißt, sie wird auch ein spielbarer Charakter sein. Und sie hat eine Pyro-Vision, aber ist sie ein 4-Star oder 5-Star-Charakter? If you two really do decide to visit Port Ormos, you'd best watch your backs. Let's just say that the Eremites there aren't nearly as friendly as those. There are even some extremists who go around shouting slogans like, "Retake Sumeru for the Scarlet King." Word is that more and Ja, das ist die, gegen die wir gekämpft haben, gegen diese Sandsoldaten. The Scarlet King's been dead for thousands of Maybe. years. Vielleicht Now auch they nicht. not everyone's like you, Chief. Even the desert natives who abandon their homes in the wilderness still wish to have a god of their own. Well, traveler, that's about all the information we have for you. Thanks, Dia. And you too. Ja, okay, wir müssen nach Sumeru. Since we've gathered all we could for the moment in Sumeru City, Ormos. Warum sag ich Sumeru? Ich habe gerade Sumeru und Ormos kombiniert. Sumeru. Nein, nach Ormos Miss müssen wir. Dunyarzad is looking forward to seeing you both at the Sub-Zerus festival, so be sure to get yourselves back here in Wir time werden es for that. versuchen. Good. Then we'll see you both at the Sub-Zerus festival. Ja. Wir werden es versuchen, sag ich mal. Oh, hier ist auch der. Oh, das ist ganz praktisch. Aber wir können wahrscheinlich noch gar nicht, ne? Wir können wahrscheinlich noch gar nicht die Aufträge hier machen in der Welt. In Sumeru. Ja, wir können hier noch nicht die Aufträge machen, das ist ein bisschen belastend. Ja, wir können auf jeden Fall das noch nicht machen hier leider. Noch nicht. Aber hier, es kann noch werden. Ich hoffe, wir schaffen es irgendwie vielleicht. Bestenfalls heute. Weil dann kann ich diese Sache heute abschließen. Und heute nämlich auch, weil ich habe nämlich gleich noch nicht die Bounties gemacht die Woche. Ja gut, wir haben hier auf jeden Fall einen netten Teleporter, der uns gleich in die Nähe bringt von Ormos. Und dann nehmen wir den mal, würde ich sagen. Es gibt auf jeden Fall viel zu erkunden, wie ihr seht, sehr viel. Und deswegen, ja. Müssen wir halt versuchen und uns umsehen. Oh, hier ist eine kleine Nebenmission, wo wir wen besiegen müssen? Irgendwelche Schatzräume? Wieder unten. Ja, easy. Nichts leichter als das. Von you OP. Boah, zu OP, um ehrlich zu sein. Lassen die auch noch Items spawnen? Die einfach wieder nur wegen der PS4 verspätet spawnen? Nein? Okay. Hätte ja sein können. Den oben haben wir schon gemacht für die eine Truhe. Da müssen wir müssen... Ja, da hinten ist ein Aussichtspunkt, den müssen wir natürlich aktivieren. Es gibt so viel zu tun, jetzt wo man eine neue Map hat. Es gibt so viel zu tun. Also einen neuen Bereich, sage ich mal, nicht unbedingt neue Map. Was die Aussichtspunkte allerdings bringen, habe ich immer noch nicht so 100% verstanden. Außer dass man halt irgendein nices Bild hat. Hat das für mich sonst keinen Sinn, um ehrlich zu sein. Oder stimmt, die Dailies können wir ja mal hier abhaken. Allerdings, ja, es gibt noch einige Missionen, die ich machen muss für die Woche. Saisonaufträge sind wieder was anderes. Okay, dann porteln wir uns hier rüber, porteln uns darüber und darüber. Und legen diese Kiste frei. Ich glaube, die ist von diesen Gegnern hier besetzt. Erstmal den wegmachen, weil der macht immer Dendros-Status auf einen. Brauchen wir nicht zwingend. Dann den weg. Dann den weg. Dann den weg. Ja, dang it. Man kann ihn auch nicht mit Ding rausholen, ne? Mit, oh doch, man kann ihn mit Dendro rausholen. Ist der da wütend oder was bei Dendro?
Also müssen wir nur noch den Kleinen irgendwie rauslocken, aber der wird noch schwerer zum Rauslocken sein, probably. Außer wir kriegen ihn auch mit Dendro rausgelockt. Gott, wie ich diese Dendro-Slimes hasse, ne? Weil die sich immer verzipfeln müssen, diese feigen Würstchen. So, jetzt bist du draußen. Gibt's hier auch mal irgendwo neues Holz eigentlich? Ich habe das Gefühl, nein. Antigama-Holz. Das klingt schon irgendwie neu. Aber scheinbar hatten wir es doch schon. Natürlich Raiden wie immer sehr begeistert. Beste Raiden-Expression. Da unten ist noch ein Ruin. Dieser dreckige Stick. Ruinwächter und eine Zeit-Challenge. Gehen wir mal zur Zeit-Challenge. Das ist eine normale Zeit-Challenge mit Teilchen sammeln. Das ist ein bisschen doof. Okay. Oh no. Es hat sich nicht aktiviert. Ach, come on, es hat sich nicht gezählt. Jetzt wurde ich nicht weitergezogen. Ich liebe es. Wir dürfen uns ja im Wasser nicht ziehen, wenn wir schwimmen. Das ist das Problem. Okay, diesmal klappt's aber. Wartet kurz. Manchmal müssen Leute einen echt nerven. Reicht das noch? Okay. Ich hab gedrückt, Spiel, Mann. Oh, es wurde sogar aufgeleuchtet und hat nicht gewertet, Mann. Ich liebe es. Oh, ich nehme jetzt dann gleich einfach das Boot. Hier ist doch in der Nähe gleich irgendwo so eine Stelle gewesen, ne? Ich nehme jetzt dann echt gleich einfach das Boot, wenn es mir nochmal fällt. Und mit dem Boot ist das viel leichter. Ich will halt nie reagieren, das ist echt ein bisschen belastend. Willst du mich eigentlich verarschen? Passt. Oh Gott, dang it, jetzt hat es wieder nicht gedreht. Mann, ey, die PS4 ist so eine Grottenkonsole. Also ich kann die euch echt nicht empfehlen, zumindest nicht für Genshin. Wenn ihr Genshin spielen wollt, dann bitte auf was anderem wie PS4. Dann seid ihr gute Menschen. Was heißt, seid ihr gute Menschen? Dann seid ihr Menschen, die auf jeden Fall müsst ihr das Köpfchen einsetzen. Weil das ist einfach nur Qual. Ich spiele auch nur auf der PS4, weil ich halt keine andere Möglichkeit habe. Die Sache ist die, es wäre halb so schlimm, nur wenn wenigstens dieser Stick nicht die ganze Zeit wäre. Warte mal, ich habe es nicht eingesammelt da in der Mitte, das Ding. How? How? Jetzt hat's gezählt. Okay, dann müssen wir das hier aktivieren. Ist auch noch eine Mission. Willst du mich verkackeiern eigentlich? Es zählt nicht, weil das Ding sich die ganze Zeit fortbewegt hat. Wow, richtig gut Spiel. Perhaps whoever left these behind was also fulfilling a contract. Ist das Ding? Ah, da. Was für ein Reiterpunkt? Haben wir den schon mal aktiv? Das Ding war aber hier hinten waren irgendwo zwei solche in der Nähe, so Dendrokolosse zu sehen. Deswegen gehe ich da gleich nochmal hin. Ja genau, da hinten.
Der chillt da einfach im Boot, dieser Dendroculus. Der ist ja wohl mal richtig geschenkt. Nee, nicht Boot, Netz. Next on the agenda. Und das Ding, auch wieder ein zerstörter Ruinenwächter. Zurückgelassener Energieblock, okay. We're way behind schedule. Way behind the schedule. Jetzt sind wir. Oh mein Gott, doch. Geht's noch weiter hoch? Nee, doch geht's. Aber ich glaube, es wird nicht aktiviert, oder? Warte. Muss ich ganz nach oben halten? Ne, es wird irgendwie nicht aktiviert. Egal wie sehr ich es versucht habe. Es wollte nicht diesen Zugpunkt aktivieren, nicht mal für eine Sekunde. Das ist überhaupt noch doch, das ist ein Zugpunkt. Weird. Naja, es sollte nicht klappen. Müssen wir akzeptieren. Oh oh, zählt es noch als... Ja, es zählt noch, dass man hier stehen kann. Alles gut. Warte, das hat es kurz aktiviert. Würde aber keinen Sinn machen, ja, weil wir uns dann durch den Boden durchziehen würden. Ah, hier ist noch eine Truhe, okay, wenigstens. Autsch. Oh, alter Mann. Also manche Gegner sind wirklich unnötig vom Design. Ich bin ein spinnendes Beyblade, das durch die Gegend rutscht. Wo ist der Kleine? Wait, was? Ach, da. Oh, da hat er sich so sneaky hinter mich getan. Ganz schön dreckiger Dann. There's nothing wrong with reaping a reward every now and then. Ja, hast du recht, gar nicht. Was ist denn falsch damit, immer mal eine Belohnung zu snaggern? So. Was ist das? Wait, what? Was ist das denn? Das ist weird. Na. Wir müssen uns mal anschauen, was das sein soll. Baumschule in der Wildnis. In den Wäldern von Sumeru gibt es einige Felder, die verlassen zu sein scheinen. Etwas Erstaunliches kann geschehen, wenn man den leuchtenden Geistern auf den Feldern folgt, um jedes Feld ohne Unterbrechung und Wiederholung zu betreten. Könnte Fußspuren die Felder beleben. Wie kann ich es jetzt neu starten wieder? Weil ich habe es ja offensichtlich verkackt. Ah, okay. Starte automatisch neu. Ich soll einfach nur jedes Feld entlang gehen, ohne einmal doppelte Berührung zu machen. Sollten wir hinkriegen, oder? Das wäre richtig lustig. Aber auch cool gemacht. Okay. Und das macht jetzt was? Einfach nur eine Truhe. Und danach ist ein Blumenfeld, okay. Wir haben schon coole Rätsel gemacht, auf jeden Fall. Das muss man ihnen lassen. Das sind echt coole Rätsel, die hier am Start sind. Beautiful treasures are a cause for great happiness. Mhm. Great happiness, Mann. Hey. Oh, ja. Na, danke für uns. Er hat einfach Angst. Ja, ich bin immer so müde, Mann. So, da ist eine Herausforderung. Die nehmen wir mit. Oh, und zum Teleporter sehe ich gerade. Gehen wir, das ist auch eine gute Idee. Next on the agenda. Alle Teleporter aktivieren. Mal eine schöne Sache. We're way behind schedule.
Okay, wir müssen die Truhe innerhalb vom Zeitlimit öffnen. Ja, das ist schon cool gemacht. Dadurch kriegen wir die Mission erfüllt. Treasures are a cause for great happiness. Und wir kriegen den Teleporter aktiviert. Und dort sind diese dreckigen Dance. Aber Ganyu macht die Easy Snackerino weg. Oh Gott, sind die schnell unterwegs. So, kein Bock als totes Katzenfutter zu enden. Und wir kommen dort weiter hoch. Vielleicht ist da oben ja noch was. Das ist halt ein riesiger Hügel, ne? Texturen laden mal wegen der PS4 nicht mal wirklich hinterher. Ah, hier sind Schatzräuber, okay. Illusion shattered. Time up. Oh, das hat nicht gecrittet, schade. Jetzt aber. Time up. Alter, der hält den das aus. Jetzt ist er aber dead. Mal kurz seine Materials. Nur verblasste rote Seide. Das ist sehr schade. How the hell? Wait, hier oben ist sogar noch so ein Ding. Warum sollte ich jetzt schon wegrennen, wenn hier oben noch... Wollte ich gerade sagen, ich habe doch das Dann-Oculus-Zeichen gesehen. Als ich gerade auf der Map los wollte, habe ich mir gedacht, den nehmen wir natürlich noch mit. Was soll ich denn einfach liegen lassen, wenn man nur sieht? Wie sehe ich denn aus? Aber wie meinen Sie das mit dem Pfeil hier? Die Truhe da unten, ist die gemeint? Ja. Die ist gemeint. Wir müssen volle Kamikaze runter. Perhaps whoever left these behind was also fulfilling a contract. Wir rennen aber dadurch gerade ein bisschen weiter weg wieder von Sumeru, von Ormos. Ist ein bisschen belastend. Wir sind ein bisschen vom Weg abgekommen, vielleicht könnte man sagen. Da hinten ist Ormos und wir sind einfach ein bisschen weit weggegangen. Die Map-Erkundung mache ich halt auch ein bisschen nebenbei im Stream, aber überwiegend will ich natürlich schon Überwiegend will ich es natürlich schon privat machen, die Map-Erkundung, weil das einfach zu viel wäre für einen Stream. Im Stream konzentrieren wir uns in der Regel eher auf die Erkontenaufträge. Was ist das für eine Textur denn bei dem Baum rechts? Seht ihr das? What the hell? War so eine voll weirde blaue Textur dort. Da dachte ich mir so, what? Was ist das denn? Das war ja super weird. Okay, wir müssen aufpassen, dass Ganyu nicht ertrinkt. Da sieht man einfach an, wie schlecht die PS4-Grafiken sind. Holy Christ. PS4 kann durchaus belastend sein. Aber ich mag die Sumeru-Musik, die ist echt schön immer. Also generell in ganz Sumeru, man jetzt nicht nur in der Stadt oder so. Hier ist ja auch gerade die Musik echt nice. Und da laden die ganzen Texturen nach. PS4 Traum. Sieht so richtig nach so einem Kokiri-Dorf aus. Irgendwie so ein bisschen. Dann auf jeden Fall einen Teleporter, den wir gleich aktivieren nach der Cutscene. Doch irgendwas hat die Sumeru-Musik, ich weiß nicht hier so. Ah, hier ist natürlich auch dieses Ohrding aktiv, weil
traditional spices of the Aber schau ja, traditionelle Gewürze. Was? Gewürze? Nice. I can't thank you enough for... Believe me, I'm not making this up. Several Eremite mercenary groups are nearly in open conflict, but does the core of 30 care? Wow! Talk about hurly-burly! This place is busy! Well, guess that's only to be expected for the large... Ooh. Let's get our bearings Git, so we can fangen start wir an mit der looking. Untersuchung. Ja gut, heißt das eigentlich nicht Know Git. that whatever the Academia lost is related to the gods. But, Osvan told us to try posing as Academia students while asking around. Paimon checked the Akasha and the Paimon doesn't get it. Won't we look even more suspicious going around saying we're Academia students and asking about the stolen item? Well, given all the people that come through here every day, if there's any information to be found... Das ist halt lustig, ne? Ihr seht, die anderen Charakter haben alle nicht dieses Ohrding, ne? Nur der Traveler hat dieses komische Ohrding. Okay, wir könnten sie fragen, aber ich aktiviere jetzt erstmal kurz den Teleporterpunkt. Teleportation. Oh Gott. Welcome. Welcome. Hi there. We would like to ask you a question. Of course. Especially around this time of year. Students from Sumeru City that are about to graduate often come to port. Many people often talk about how hard it is to get accepted into the academia, let alone graduate. But though, sure, we may not be Sumeru City, but Port Ormos offers beautiful scenery and a stress-free environment. Ah, you see over there? Those are students from the academia. They've been looking worried and miserable ever since they got here a few days ago. If you ask me, the life of a merchant is better. So long as... Those students seem to be discussing something. Let's see if we can listen in. Können wir machen. Aber lauschen, das heißt, wir sollten uns nicht dabei entdecken lassen. Ach, man kann nicht gerade sneaken am Boden. I've tried asking around, but I haven't been able to learn anything useful. Not to mention that a bunch of scary-looking Eremite mercenaries have been posted. There's been a lot of fighting between the different Eremite factions in Port Ormos. If we choose to move on our own, then it would be wise to... Especially the group that's constantly shouting some stuff about the Scarlet King and some resurrection. I've even heard that the Citadel of Regzar is starting to get fed up with them. What was that group called again? They're called Ein el Achmar. Today, I heard that the thing we're after might be in their possession at the Junge, moment. warum wirkt das für mich wie so eine Terrororganisation? Genauso wie im Real Life eine bestimmte. Don't you see? Many of the Eremites in Port Ormos deal with trading this kind of thing. They're usually pretty wary of outsiders, but not so with students of the academia. It's because the kind of goods that students are looking for aren't the kind of goods that Eremites are after. I've heard that Ein el Hakmar likes to set up shop at the Jafar Tavern. Supposedly, if you're willing to part with 500,000 mora, they'll give you info on anything. Wait, did you say 500,000? If information alone costs that much, then how could we ever afford to buy what we're looking for? I guess we might as well give up on trying to graduate this way. I wouldn't worry too much. Our field of research is very niche. Who else could possibly be after that kind of shady knowledge? I bet it's practically worthless to anyone aside from us. Well, I guess that makes sense. Then the only thing left for us now is to find a way in. Why don't we all just... Whoa! Did you hear that? A niche field of research? And shady knowledge? It all sounds pretty suspicious to Paimon. So, what's our plan? Ja, das. Didn't you hear what they just said? Buying information is going to cost us 500,000 mora! Have you lost Werde ich your Ihnen mind? nicht vergeben, wow. I guess. Oh, all right. Paimon never
she'd agree to parting with that kind of Mora. But if you... Lasst es uns probieren. Wir schaffen das schon irgendwie. Und so können wir sie immer noch mit Eispfeilen bombardieren, mit Wasser ertränken, mit Elektro unter Strom setzen oder schockieren. Und mit, was auch immer man zu Gras sagen soll. Sie Gras rauchen lassen? I don't know. Ah, okay, aber nur Geld drin. Suche einen Sitzplatz und warte auf die Leute. I guess. Oh, you've arrived. Please take a seat. So, they think that they can go toe-to-toe with the boss? Wir müssen sneaken. Once we reclaim the Ja, ich power habe of the recht, diese Scarlet King, they'll be the first that the boss Terrororganisationen sind diese punishes. komischen Sandbanditen. They're nothing to be afraid of. Our main rival now is the Caracal Battalion. They've also amassed a How can the Caracal Battalion compete with the boss when they're nothing but a bunch of money-grubbing opportunists out for a quick Mora? Yeah, with Boss's fervent devotion, he'll be able to use this power to bring our god back this time. Huh. All these guys talk about is the Scarlet King. So they're probably the ones where... Greater Lord Ruka Devata. That traitor and her followers must not be spared. The day will come when the Scarlet King exacts vengeance on Sumeru, and all of them shall be punished. Warum sollte die eine Verräterin sein? Yeah, Paimon was wondering what they meant too. We should ask... Fragen die Leute. Okay, fragen wir mal. Huh? Who are you? What do you want? Ah ja gut, wenn man jetzt sagt Student von der Akademie, glaube ich, ist man... Boah. Deswegen sagen wir das. A traveler? Now's probably not the time to talk about that. Didn't the students say Eremites are wary of outsiders? Okay, dann sagen wir es halt das. What's a student from Sumeru City Aber doing sind die nicht in gegen uns? Ormos? Ah, well, if it's info you want, you've come to the Hast du genug right Geld place. dabei? The question is, can Muss you ich jetzt ein afford it? gewisses... 500.000 Mora? Oh, das... Oh, muss ich wirklich 500.000 Mora übergeben? Das tut weh. Muss das so viel sein? Nee, ich kämpfe lieber gegen euch. What is this? Some kind of... Oh, sorry. He must have grabbed the wrong mount. Ah, ich will nicht 500.000 Mora hergeben. Paimon, die schuldest du mir, Paimon. Schreibe ich mir auf. Here, this is the merchant's address. Whatever you're looking for, you'll find it there. Hmm? Well, what are you waiting for? Oh, that's right. We heard you mention the Scarlet King. Why? Paimon, ich will keine halbe Million. Lieber prügel ich die Windel weich. Because we're... Fine. Since you've already handed over the Mora, I guess I can throw in a little As you can see, members of Ain al-Ahmar are devout believers of the Scarlet King. Years ago, the Scarlet King founded the great desert nation that was our homeland. It was an advanced civilization, far beyond anything you'll see in present-day Sumeru. The Scarlet King was the rightful god of wisdom, but he was betrayed by a companion he trusted. She even stripped him of his title, God of Wisdom. Sie meinen jetzt wahrscheinlich die größere Herrin, also wie ich kann mir den Namen nie merken. Greater Lord Ruka Devata, yes. Ja, Ruka Devata, das muss ich mir mal merken. Destroyed the Scarlet King's civilization, and our ancestors were forced to flee to this land where we were made to suffer the Furthermore, she conspired with the academia to cover up the truth of her actions and create the merciful and benevolent facade for which she is now known. But the story doesn't end there, oh no. The Scarlet King, mark my words, our god shall return. And when that day comes, all followers of the traitor and all the desert dwellers who have forgotten their true god will suffer retribution together. If what I'm saying makes you shiver with fear,
it might not be too late for you to become a believer of the Scarlet King. Was ist das mit dem Orakel etwas erläutern? I don't have anything to say to you academia people about that. I think this conversation has reached its end. Not just yet. This man is a fraud. Hä? Kriegen wir unsere 500.000 wieder? Können wir sie verprügeln? You again? Deranged academia. Yes, it's me again. I already warned you that if you weren't willing to sit and discuss things with me, I'd take measures to make things. Wer ist das jetzt, Alter? Das sieht richtig komisch aus, der Typ. Zhonglis Bruder, bloß mit grauen Haaren. Or at least, you won't find a merchant waiting for you there. This group has been boasting all around that they can. Once you show up, they keep up the act until they have hard evidence that you want to purchase said item. Then they use that to squeeze you for all the more you're. Hey! Shut it all, Hatham! What are you playing at, trying to ruin our business like this, hmm? I told you the other day. I wish to discuss my terms with your boss. Ha! The boss made it perfectly clear that he won't negotiate with you. Yes, and in no uncertain terms. But that was then. I'm warning you. Don't push us, or this could get ugly. We don't usually get rough with people from the academia. Ah, boy, du hast doch hier nichts drauf. If you're Außer suggesting Zahnbelag. that we escalate this from a verbal exchange to a physical one, I accept. After all, even the Archons used war to negotiate the. If, on the other hand, we can't agree on any means of negotiation at all, then I will jeopardize the Eremites' reputation, which I know you value above all. I am quite confident that if I began to take such action, your boss would willingly approach me. Also, a word of advice. I suggest you tell your boss exactly what happened here today. What did you say? Consider this. Have I ever failed to follow through on my... This guy is really Oh, bitte. Bitte. Kriege ich meine 500.000 Mora wieder. Have a death wish. Let's meet a week from today. The pier in front of the Pharos Lighthouse, 4 o'clock in the afternoon, sharp. Don't expect us to hold back. Not so fast. First, you return the 500,000 Mora to them. That's right, motherfucker. That's right. Danke. Please, I beg you, don't provoke them. We can't afford any trouble with this crowd. They haven't even paid for their food yet. Ah, Mr. Ayman. Junge, Alai, dieser Name. Alai Fam kann schon abgehen, Mann. Er ist ein Dendro-Dude auch. Er ist auch schon wieder Dendro, sehe ich gerade. Oh mein Gott. So viele Dendro-Charakter all of a sudden. Someone who chooses to do business with a group like that really can't afford to get so flustered the instant someone confronts them about it. Consider the meal compensation for our silence. This motherfucker don't play games. Alai Fam weiß einfach alles, Mann. Der ist krass, der Dude. Did you see that? He not only got us our Mora back, but sent the Emirites running too. Plus, he seems to know a lot about what's going on around. Du sollst auch mal so cool sein, Alter. Wir sind so Lach und geben Geld her. Der Typ, Alter, so eher so... Vor allem dieser Typ ist ja auch scheinbar einer, der Machenschaften mit denen hat. Hat unser Mr. Allwissender auch so gesagt. Und er wird schon wissen, was er labert. Der Typ hat Ahnung, glaube ich. What do you want? Ja, danke. No need for thanks. My goal was to get to them, and you two gave me just the opportunity I needed. Oh, I advise you to keep your distance from them. Das ist eigentlich für crazy Augen. Er hat einfach nicht nur eine Augenfarbe, er hat in der Mitte nochmal so voll die anderen Augenfarben. Alright. Goodbye. Hey, bitch. We still have something to add. Since you tore through their scam right in front of them. Who exactly are you two? And why are you inquiring about that? Student der Akademie. Eigentlich nicht wirklich, aber ja. A student. Right. Look, you should know that those thugs conducting business with you had nothing to do with your lie. Alter, der Typ weiß, dass wir lügen. Bedingungen reden. Eigentlich ist meine Kampffähigkeit nicht schlecht. Ja, nee. Huh? Oh, yeah. He's really strong. Weren't you saying something about a physical... He doesn't even have a vision. Forget it. Bitch, ich bin special.
Ich kann auch Elementar ohne Vision benutzen. But he can still use elemental energy. Otherwise, there's no way we'd go asking for info from those high-headed thugs are definitely gonna bring a lot of backup for your next meeting. Even if you don't go alone, you won't. All right, I accept. Got a pen and paper? If you're searching for someone who sells that kind of merchant, we'll reconvene at the appointed time. Auf einmal Zeit mit mir am Pier. It doesn't matter if you show up or So, since you were happy to give us this merchant's information... You were willing to part with 500,000 mora for something and you didn't even know what it was? Okay. Well, if you truly are as skilled as you claim, then you can beat the ant. Look, if you've been making inquiries, then you have to know something by now. Tell me what you know so far, so I don't waste time repeating information. We know it's connected to the academia somehow, and that not only do the Eremites deal in it, but some students want to get a hold of it too. You know almost everything there is to know, but you're unable to compile this information because you've never seen the object before. This is what you've been looking for. Sache, die ihr sucht. Was? Lol, habt die Sache. Paimon can't tell what it is. This is a knowledge capsule. Wissenskonserven. To put it simply, it's a vessel that can store a fixed quantity of canned knowledge. It's like a miniature Akasha. Anyone who links it to their personal Akasha terminal instantly becomes privy to its contents. Correct. Anyone. Unlike the Akasha, which heavily regulates who can access what information, knowledge capsules confer their contents without any requisites. That's amazing. It's essentially a convenient and harmless vestibule for knowledge. Unfortunately, it's illegal in Sumeru to privately possess or trade them. They were created as a means for scholars to transfer knowledge gained from Irminsul into the Akasha, and are intended to be destroyed immediately after use. But despite strict regulations, some of these knowledge capsules will always escape destruction. After all, there will always be those in this world who are dissatisfied with life as designed for them by the Akasha, and over the past century, a wide variety of canned knowledge has been leaked from the academia. Now, in Port Ormos, the valuable ones are a means to Mora. Meanwhile, those which the Eremites deem to be useless to them occasionally prove useful to the common citizens. Well, I think that about sums it up. Oh, so that's your true objective. With our current arrangement, I don't believe I can offer an answer. You're still resolved. Fine. Natürlich geben wir nicht auf, Mann. We're way behind schedule. We're way behind the schedule. Kann use Sprüche immer. Let's continue our conversation here. If you wish to learn more about the knowledge capsule that the Academia lost, then you must help me with something. I need you to find someone named Dory, a traveling merchant. Gemischtwarenhändlerin, Unlike the okay. peddlers who hawk inferior knowledge capsules, she often has quality goods in stock. Some say that as long as there is profit to be made, there is nothing she won't dare to sell. She's guarded against people from the Academia because most of her wares don't comply with Academia I think she blacklisted me. I met with her informant, but it soon became clear that they had no intention of letting me get any further. Become one of Dory's customers and earn her trust. This is my condition for further collaboration. Why do you want us to meet with her? Until you complete this task, you don't have question privileges. Oof. Fine. So how do we go about doing this? You two are outlanders who haven't been here for long, so Dory should view you as safe clients. I'll give you the informant's address and their contact password. Was? Die hat sogar Kennwörter? Beyond the password, though, I have no way of knowing what other tricks she might have up her sleeve. You'll have to improvise.
The true challenge begins after you meet her. She has a keen nose for Mora and a shrewd eye for wares, and she only likes customers who I'll prepare some funds for you. Buy her highest quality wares and earn her approval. What? We only just saw a knowledge capsule for the first time! We don't know how to tell which ones are good and which ones are bad! That's true. Have you two heard of elemental sight? Oh? That's a surprise. Guess I'll have to hold you in higher regard. Anyway, that ability should resolve your issue. Easy Snackerino. Elementarblick rettet uns mal wieder den Hintern. Here are 2 knowledge capsules. Tell me, can you detect any difference in their quality? They look the same to Paimon. Try inspecting them with elemental sight. Oh lol, easy. Der linke ist besonders. Did you see anything? Rumor has it that higher quality knowledge capsules generally appear brighter when viewed through elemental sight. That's because knowledge originates from Irminsul, the root of Dendro power itself. The more powerful the knowledge, the richer it is in Dendro energy. However, some canned knowledge with a high concentration of elemental energy is of little use in contemporary times, so those capsules are of little value. Using elemental sight is merely a stopgap measure, but it should suffice for earning Dory's trust. That sounds pretty impressive. Here's a sheet with the informant's location and contact password, and here is the Mora for don't be cheap. You'll need to spend to catch Dory's eye. If there's any Mora left over, just keep it. Oh, and be sure to exercise some caution. There have been Matra present in Port Ormos lately. Oof. Matra? They belong to the Academia's regulatory body. They also handle cases of illegal canned knowledge The Matra are razor sharp. You're in for nothing good if they lock their sights onto you. If you two want to back out, now's the time. Okay, then we have a deal. If you succeed in your dealings with Dory, come find me at the Wikella Funduk. We'll have an open discussion. Okay, wir müssen mit Dory handeln. Dory's informant is a trader near Old Ormos. Wie viel Geld hat er uns bereitgestellt, der Dude? Das würde mich jetzt schon mal interessieren. Liegt ziemlich schwer in der Hand. Uff. Das ist Ihr Informant, okay. Hello. What are you two looking to buy? Ein paar überhaupt nicht reife Harafrüchte. Was sind das für komische Ansprachen? What a unique palate. We have unripe hara fruits. Following the paper got us past the first round. Ronak, these two want to buy unripe hara fruits. Show them. Got it. Ich hätte mir erst den Zettel vielleicht mal anschauen sollen. Das war gerade geraten einfach. Das war, was ich genommen hätte. Keine Ahnung. Uff. You two have a fascinating fashion sense. We haven't seen a customer wearing a Sumeru rose for quite some time. Gut, dann schauen wir mal in den Zettel rein vielleicht. Ja, nicht diese Harafrüchte kaufen, um den Informanten zu sagen, dass ihr wisst, um Dory zu sein. Trauerblumen tragen, Wissenskonserven kaufen. Sumeru-Rosen tragen, legale Waren kaufen. Mausgast, Rischbolan, Tiger, Matra. What? Die Maus hat etwas geklaut. Der Rischbolan Tiger hat etwas geschnappt. Verpacke nach Sumeru-Art. Verpacke nach Ormos-Art. Auf ihr scheint begabt zu sein, folgt Harafrucht, die Schwindelgefühle und Ohrenklingen verursacht. What the fuck?
Auf ihr scheint gelehrt zu sein, folgt Haarerfrucht, die Hitzeschlag vor. What the fuck ist das, Alter? Let me think. Sumeru rose means common merch. Every ship No, look again. We're obviously wearing morning flowers. Ah, my mistake. I do apologize. Whew. That pop quiz sure was scary. Ja, Mann, das ist richtig Warehouse is up sneaky. ahead. Please follow me. Ja, ich folge dir schon, Raunack. Komischer Name. Gun you Catwalk, Alter, easy. Verschmähte Holzfigur, was? Wir müssen jetzt erst ins Lager. Ah ne, wir müssen mit ihm sprechen, okay. Oder auch nicht. Sprich mit Raunack, ich kann nicht mit ihm sprechen. For whatever reason. Aber kann ich mit ihm nicht sprechen, mit dem Dude. What the hell? Was verschmähte Holzfigur? What? Ich kann die Story nicht weiterführen wegen verschmähter Holzfigur. What kind of shit? Wow. Ich kann wegen verschmähter Holzfigur die Story nicht weitermachen. Richtig gut. Port Ormos is pretty great. There's so many new and interesting things. Sumeru's largest commercial port sure lives up to its name. Look at all the merchants. And everyone seems excited just to... How did things... All thanks to your artistic license. That's how. But when I finished the prototype Aranara yesterday, you agreed that the kids would like it. Well, I never thought they'd dislike it so much. Oh, what should we do? Whoa. Yeah. Compared to everyone else, they seem really down in the dumps. Let's go find out what's going on. I guess. Hey there. Paimon's name is Paimon, and he's a traveler who is just passing by. Is there some... Oh, I noticed you two a moment ago. Welcome to Akara Crafts, the best what's bothering us is this prototype Aranara. To start with, could I... Prototype Aranara? Sieht doch echt ganz cool aus. You mean this wood carving here? Mhm. Er sieht aber nicht sehr glücklich aus. Mushroom monster to Paimon. Oh, there we have it. Not the first negative feedback we've... So, what exactly is a prototype Aranara? So for context, Aranara are magical creatures in Sumeru fairy tales Ja, die kennen wir that live schon. in the forest. For the store's 20th anniversary, we plan to release a series of hand-carved toys based on the Aranara stories that kids know and love. This is a prototype we made to get an idea of how they would react. But when we put it out there, the reaction was not quite. They thought it looked like a mushroom too, huh? Das ist einfach so Saranave, es sieht wie ein Pilz. No, worse than that actually. I can't quite describe it though. And I'm also not... Was sagen denn die Kinder? Warum müssen wir in Sumeru so oft mit Kindern? Also, ja gut, ihr habt nicht diese riesigen Weltauftrag gesehen, aber da waren auch die ganze Zeit Kinder. No way! I've read Uncle Tanja's Aranara and the ill little fungus. It says that Aranara are supposed to be chubby. Toys do look better when they're rounding. Uncle Tonder said in Aranara's vow that you can deceive the eyes, but this carving makes me feel lost and confused inside. I don't think the creator put his heart into it at all. No. It's nothing like an Aranara. Ooh, didn't put his heart into it, huh? Oh, Kassid and Alia didn't like this carving, but I think it doesn't look too happy, so it's kind of pitiful and a cute. Oh, a positive review. Yeah, so I would totally ask my dad to get it for me, if it wasn't, but... Oh, well, that took a sudden turn for the worse. We asked the children for their opinions. Oh, how did it go? Has it maybe, grown on them at all? Oh, this is such a shame.
Oh, the kids kept mentioning an Uncle Tanger too. Who is he exactly? Uncle Tanger is a famous children's author here in... He wrote quite a few stories in the past, but none of them were popular among children. But around a year or so ago, he suddenly had a eureka moment or something. And suddenly the children loved every one of his... That's right. My little Ghaffari loves his stories too. The whole reason we decided to make these carvings was because we saw just how popular... We asked Tanja for guidance. But right after he agreed, he went off to Gandharvaville with his son to look for inspiration. They haven't returned yet. We were running out of time, so we had no choice but to carve an Aranara based on our own imaginations. As you can see, this... Oh, we have to do something. Hey, since you're the famous traveler, could you do us a favor and look for Tanger in Gandharvaville? He doesn't have to come in person if he's too busy. Just ask him to write down his suggestions and bring his notes back to us, if you could. Please, if only to put a smile on the children's faces. And, of course... They seem pretty desperate. Ja, die sind echt ziemlich... Let's help them out. To see the kids smile. And also for our reward. Yep. Ziemlich weit weg. Können wir jetzt den Weltauftrag weitermachen? Können wir. Gut, passt. Oder mache ich es halt auch einfach privat? Before I retrieve your products, I need to please forgive me, but we may not Oh shit, have das Vertrauen ist ja nicht sehr hoch. for you today. Earlier, many of our hara fruits were taken by mice. Es tut mir leid. Hold on. That's not right. Taken by... I'm sorry, but as things currently stand... He's cautious of us. Let's take a closer look at the paper that... Ja, okay, gut. Ja, ist ganz penibel, Mann. Ich habe eigentlich schon alles gelesen, aber... Gast. Ach so, Maus ist Gast. Ach so, ja gut, stimmt sowas. Rischpolantigas Matra. Das Maus ist geklaut, es wird verkauft. Rischpolantiga ist geschnappt, es wird von Matra beschlagnahmt. Also der Rischpolantiga ist sozusagen das Böse, die Maus ist das Gute. Ormus Art ist viele Waren kaufen, also sollten wir eher immer die Ormus Art wählen. Begabt sind Schwindelgefühle und Ohrenklingen und gelehrt dann Hitzeschlag. Okay. Before I retrieve your please forgive me, but we may not have sufficient stock for you today. Earlier, many of our hara fruits were taken by mice. Thanks. If better goods come in, you'll be the first to know. You look like you have some skill. Why don't I pick out some fruits that'll make you dizzy? Ja, das obere. Yep, that's the right answer. But eating hara fruit that makes your Yeah. ears ring? Would you like your hara fruits to be packaged in the Sumeru City or Port Ormos style? Natürlich nach Ormus Art, weil wir viel kaufen wollen. Wow, you two sure are generous customers. We'll be sure to package your products beautifully. Standard. Okay. Everything has been confirmed. Miss Dory is waiting for you up at... Shoot! It's the Matra! Run! Oh, what? The Matra? Wo? Where? I'll hate them said we're done for if they catch us. We gotta get out of here. Wo? Ich sehe ihn nicht mal. We don't know this area, so let's follow that. Okay. Wir rennen. Hilfe. Kein Bock auf Matra. Ist okay, wir rennen ihm schon hinterher. Oh, das ist eine Münze. Von denen wird es auch wieder richtig viele geben, das wird so uff.
Ja, okay. Wir rennen weiter. Aktivieren auf dem Weg mal noch bequem den Teleporter. Und rennen noch weiter. Hey, if you're hiding from the Rishbaland tiger, come this way. Another password. Huh? Oh, that voice came from behind the building. Verstecken wir uns im Haus, I guess. Warum dachte ich gerade, das wäre Chichi, Alter, für eine Sekunde? I swear, Alter. What the fuck? Okay, das sieht weird aus. Das ist, wenn Chichi und Leona sich fusionieren. Das muss ich screenshotten. Das sind Chichi und Leona fusioniert, man. These two good customers wish to buy some horror fruit, Miss Das Dory. ist Fräulein Dory? If there's nothing else, I'll just excuse myself. Warum mache ich jedes Mal Screenshot, wenn sie gerade zwinkert? Junge, sie sieht einfach aus wie Ding kombiniert, Mann. Die sieht aus wie Chichi und Leona kombiniert. Oh, very good. Hallo, Chiona? Keine Ahnung. Ich hab's versucht, okay. Hey, what are you trying to say, Princess Pea-Brain? I can be scary enough when I need to be, believe you me. If you don't watch what you say, then you can forget. Ja, okay, wir nehmen uns zurück. But it seems you two have actually done pretty well so far. Not only did you manage to find the informant, your reactions were also pretty sharp. You know? I'm not sure if that's supposed to be a compliment. I can't risk doing business with people who start huffing and puffing after just a few paces. No matter how much more they might have. Not only will they get caught by the Matra, but they'll also get us into trouble. So that's why I prefer to have customers. It's your first time here, but don't worry, I won't ask too many questions. Even if you wish to buy enough knowledge capsules to decorate your house with, please, as long as you have lots of round, shiny Mora. Das ist die unübertrefflich süßen Mora, habt, sind wir Freunde. Yes, of course. Ah, sie ist Elektro. Help your... Wow, she has a true Okay. What kind of products do you seek, my dear customers? Don't worry, I'm not interested in your... Take this one, for example. An analysis of the sociological ideology and Hilitschule. dialectics of the Hilichurls. Was? Only 3 people in all of Teyvat have ever studied it, making 350.000 Mora. Aber wir wollen noch nichts über Hilitschule wissen. Architektur und Bauweise Teyvats in der Frühphase des Arkontenkriegs. I mean, es klingt ein bisschen interessant, aber auch nicht so super krass, ehrlich gesagt. Ooh, now this sounds like it could be useful. 2 million Mora. No, 2 Millionen Mora. Oh, und ohne Verhandeln. Yikes. Oh, das ist Pain. Of course, you are free to pick whatever your heart's desire. The contents and price. All right, let's try the method that Al-Haytham mentioned. Wir schauen mal mit dem Elementarblick rein. Vision. Es gibt 3, die stark leuchten. Oh, wow. Er weiß einfach schon, welche er will. Die leuchten doch alle 3 fast identisch. Er will aber, glaube ich, die unten links. Ah, er nimmt einfach alle 3, okay. Und diese. Ja, okay, gut. Ja, Standard. Wir haben Elementarblick, Mann. Wir schauen so, da ist viel Info, da ist aber auch viel Info und da ist auch viel Info. Wir nehmen die 3. Wie viel kostet das? Kriege ich den Preis zu hören? My oh my, you are blessed with a taste for both the exquisite and the extravagant. Customers like you are a rare breed. 1 in 100. No, 1 in 1,000 even. Listen, I have a special offer for you two. If you spend just 100,000... Say what now? Wie bitte? Hey, did you hear that? Spend another 100K and we get a capsule worth a whole million.
Ja, das sind Händlertricks. But all the canned knowledge we just bought is easily worth 500,000 mora. If we spend just a little more... Think about it. We've gone to all this trouble to get this canned knowledge. And so, aren't you even the least bit curious about how this whole canned knowledge thing works? We're talking instant knowledge here. Don't you want to try it yourself? Du bist hier die Neugierige. Come on. We still have around 100,000 of Alhaitham's moral left. So let's put it to good use. Oh boy, Paimon. Why? Excellent. Then please select from this. Ich will jetzt einen Glückwunsch-Schreiber sehen, so einen genervten so. Hold on a second. Paimon thought we could choose whatever we wanted. Oh, but my dear customer, the knowledge capsules over here are worth 1 million mora each. I'm sure discerning Oh, Paimon has a bad feeling about this. Let's use Elemental Sight again to check these. Vielleicht schauen wir nicht nach. Ich schau mal. Siehst du, sie sind alle Kakis. So, what did you see? So, they're all worth about the same amount? Ja, sie sind alle ziemlich garbage. Ich liebe diese. Manchmal, wie die beiden sich unterhalten, ist manchmal herrlich. Well, anyway, the mora's already been spent, so let's at least try to find something useful. Die sind alle useless, Mädel. Du hast außerdem bezahlen wollen. Oh. Effin Paimon. Let Paimon take a look here. An introduction to traditional Sumeru brewing techniques, the art of growing spices, an overview of Kampffähigkeit mit einen Händen Teil 7. How about this one? Sword fighting techniques 8. Ach nee, 8. Stimmt. Ich habe den einen Strich nicht gesehen. 8 ist es. Not sure we'd ever find volumes 1 through 7, but at least this knowledge should be useful, right? Let's go with this one. Dory, we'll take this one. All right, very good. I'm expecting some new goods in the next couple days, so be sure to check back again soon. Whether it's Effin Fliege. Our dealings with Dory went smoothly enough. Let's head to a call and meet up with Alhaitham. Paimon macht mich fertig. Hopefully now he'll finally tell us about what the Academia lost. So, wir sind da. Nach ein paar Komplikationen. Die es mit einer gewissen Frau Paimon gab. Wow, there's so many people from the Academia here. Why would you pick this place as our meetup spot? What? Well, Wikelafunduk is under the Academia's control, so naturally the Academia has people working here. I came to Port Ormos under the pretense of conducting official business. You're a pretty daring guy. Relax. No one here is interested in anything we say, and the Matcha won't come here. Okay now, tell me how your encounter with Dory went. Okay, we did what you asked. So, can you tell us about the knowledge capsule that the Academia lost now? Before that, I have to ask, why are you two so intent on tracking it down? You don't have to answer, of course. Yeah, he just wants to meet the God of Wisdom and ask her about something important. We've been in Sumeru for a while now, but we still haven't found a way. When we heard that the Academia had lost something that might be related to the gods, we came... In that case, you're on the right track. A short while ago, the Academia lost a knowledge capsule in the desert. It's supposedly a divine knowledge capsule. Use it, and you'll gain the... Wow, there's really such a thing as that?
Hey, if we find it, do you think we could learn? I highly doubt it has any mystical properties, but it does indeed exist. And it's right here, in Port Ormo. So, where exactly? That's what we need to find out next. I won't deny that. I am investigating because I'm curious as to what the Divine Knowledge Capsule truly is. As you know, the Eremites in Port Ormos also have their eyes on it. It is an extremely precious item. The knowledge contained within may bring great power or wealth to whoever has it in their possession. Several brigades have been vying for ownership of it as of late, but there is still no victor. My personal finances and connections cannot compete with those of the Eremites. After attempting various methods, I finally managed to reach a tentative agreement. I agreed to forego ownership of the Divine Knowledge Capsule in exchange for the opportunity to study it. After all, there's no harm in understanding what it is. However, there are those who are less amenable to negotiation, such as those from Ain al-Ahmar. They adamantly believe that the Divine Knowledge Capsule contains the Scarlet King's power, and that he will return to this world when they obtain it. They refuse to let anyone from the Academia tarnish their deity's soul. So you kept hounding them because they refused to cooperate with you? Yes. Ain al-Ahmar isn't exactly wealthy, but its members are determined to get that capsule by any means necessary. So, I've been sabotaging their business to force them into negotiating with me. The Divine Knowledge Capsule should be up for a secret auction within the next few days. Each brigade will place their own bid, and the prize to ensure the capsule's security and to evade the Matra's notice, the winning brigade will not publicly disclose their victory. Unless I know whose hands the Divine Knowledge Capsule ends up in, my agreement Dory is the most reliable source of information, but that avenue was previously closed to me. With you on board now... In other words, you wanted us to befriend Dory so you could find out where the Divine Knowledge... Yes, you can say that. But this arrangement harms none of us. The day after tomorrow, go back to Dory and try to purchase information on the Divine Knowledge Capsule's whereabouts. If she has no information, wait 2 days and approach her. If I get the opportunity to study the Divine Knowledge Capsule, I will relay my findings to you. Will that suffice as compensation? Okay. Haytham, before you go, we actually bought... You two want to try using a knowledge capsule? Doing so right under the Academia's nose is a bit problematic, though. Natürlich gehen wir wieder ins Freie dafür. Mein Gott, dieser Stick kann jetzt mal auch aufhören, die ganze Zeit zu der Seite zu gehen. Kommen wir überhaupt so weit nach draußen? So. All right. This place works. Show me the capsule you purchased. Here. Sword Fighting Techniques 8. Huh. A combat class knowledge capsule. This class... Really? Ah, yeah, what a great buy! If you want to determine the efficacy of this capsule, I can evaluate your combat ability. However, we can conduct a controlled experiment where you fight 2 battles. One before using this knowledge capsule, and one after. While you fight, we can use an Akasha terminal to monitor your various physical parameters. There may be variances in your physical strength between the 2 tests, as well as a disparity in your opponent's abilities. But don't worry. Wow! Haytham! You must have been one... Paimon's curious about something, though. You definitely weren't one of those students who needed canned knowledge to graduate from the Academia, right? When you are unable to understand a researcher's actions, most cases can be attributed to curiosity. Sounds like you're trying to avoid the question. All right, let's begin the test.
Okay. Next on the agenda, Ganyu ist halt OP. I can fix Born of Ice and Frost. Ja, Ganyu-Kampfkunst ist ein bisschen OP, ne? Wahrscheinlich. Würdest du sagen? Ah, wir brauchen noch für Ding. All right. I'll link your Akasha terminal. The next step is to use this. Hold it in your hand. I'll help you establish. Ne, okay, gut, dann nehmen wir mal die. Denke ich mal wirklich in die Hand diesmal. Ups. Okay, wir haben es schon benutzt schon. Okay. Ganz als sähst du auf einmal die ganz vielen Bilder mit Einhändern kämpfender Menschen in deinem Kopf aufsteigen und auf einmal wird all das zu einer fernen Erinnerung. Hey, how are you feeling? You mean that it would... All right. Time for round 2. Was ist jetzt so besonders geworden an uns? Propagate! No touching! Also der Kampf fühlt sich nicht wirklich anders an, um ehrlich zu sein. Ach, ich dachte jetzt, ich habe irgendwelche Superkräfte, aber was hat's jetzt geändert? Healthy but Now, I'll start. Oh, hey, Thumb. How's it... Well, the knowledge capsule you purchased did improve his combat capability. During the second fight, his overall fighting performance increased by 0.073%. Wow. 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 Wait, how much? Ah, Dory's such a jerk! She totally scammed us! 1 million more? Of course, this could be because he is so powerful that the capsule's contents were unable to produce a substantial increase. At the very least, this test allowed me to gain more insight into you two. Our deal seems increasingly worth my investment. I'm heading back to Ikela Funduk. I await your response in 2 days' time. This is more. Der gibt uns wenigstens immer das Geld, okay, wir müssen nicht von unserer Tasche zahlen. Das ist super angenehm. we're way behind schedule. Aber wir müssen hier irgendwie das finden, um das wegzuballern. Wir brauchen so einen grünen Stein. Weil anders können wir... Da ist der grüne Stein, passt. Anders kriegen wir das nämlich nicht auf. Oh Gott, ach nö. Wir müssen ihm wieder folgen, dann geht er zu einem anderen Ruinenwächter und dann greifen die uns auf einmal doch an, diese Verräter. Access denied. Eure verräterischen Machenschaften kenne ich schon. In- und auswendig. What? Ach so. Auf einmal, wer hätte es gedacht, kämpfen sie gegen uns. Sie machen wieder den Verräter. Hätte ich ja nie im Leben gedacht, dass sie das machen würden. Hust, hust.
Ich weiß nicht, was es denen bringt, die haben sowieso keine Schnitte gegen uns. Und sie sind immer in der Nähe von so einem kaputten Ruinenwächter, das ist interessant zu wissen. Okay, alle anderen sind Full Health. So. Okay, wir müssen nun ein bisschen länger warten. Wir können kurz Achievements abholen gehen. Nun müssen wir bis übermorgen 7 Uhr warten. Dann spulen wir mal die Zeit vor. Du. So. Let's see Dory today and ask her about where the divine knowledge capsule is. Dieser schöne Stick. Liebe. Ups. So, passt. Ich muss kurz was machen, sorry. Jetzt müssen wir zu Dory wieder gehen. Und mal sehen, ob wir irgendwelche Informationen über die Konserven der Gottheit erhalten können oder ob sie sagt, nee. Wie ich mir vorstellen könnte, wird sie Nein sagen. Sonst wäre es ja zu leicht. Gun you catwalken. So. Dann schauen wir mal, ob sie was sagen will. Sie chillt einfach immer noch hier in der Ecke. Here, over here! Oh, welcome back, my loyal patrons. You name it. Canned knowledge, supplies, or anything else you need. I'll find a way to get it. Where there's a waterfall of... Can you really get us anything we want? Aha! So it appears that canned knowledge alone is no longer sufficient for your opulent appetite. Yeah. Then please oblige me. Tell me what you have in mind. Oh! I knew customers with pockets as deep as yours would undoubtedly crave something more but you know, that kind of information isn't... Oh boy, nenn den Preis. Ich ahne nichts Gutes. After all, I had to work really hard to weasel my way into the auction site. Not to mention that if anyone found out that I was the leaker, I would... But how can we be sure your information is accurate? Paimon's curious how you just happen to have this kind... Because to me, anything of value is what I consider to be my supply. Therefore, as for the information's authenticity, well, you've no need to worry about that. I used a camera to take a picture of the transaction. That way, no one can dispute Nenn mir it. deinen Preis. It's always a pleasure doing business with such sterling patrons. Now that you've paid in full, here's the scoop. The divine knowledge capsule was purchased yesterday by a certain Misery, the leader of Ein el-Ahmar. Ein el-Ahmar? You mean the Aramites? Ah, so you're already familiar with them. The group has done everything in their power to obtain the divine knowledge capsule. After all, they believe that divine knowledge capsule is unlike any other canned knowledge I've seen before. Strahl im Blenden helles rotes Licht ab. The capsule is clearly visible in the picture. Thanks for the info, Dory. Please, it's my pleasure. It's all thanks to discerning customers such as... Well, we figured out where the divine knowledge capsule is. It turns out... Zeig mal das Foto, ja. Oh, ich kann es nicht anschauen. Uff. Ja, und er chillt natürlich wieder. An der Stelle.
Dann müssen wir uns bestimmt wieder irgendwo hin verzipfeln danach, weil er sagt, ah, hier ist doch nicht so gut. Really? All right. Let's hear it. Dory even gave us evidence to verify the info. Huh, look at that. Clear as day. They must have taken some guts just to infiltrate the scene of the Eremites' trend. All right. The person in this picture is indeed Misery, the leader of Ein al-Ahmar, and the globe. In which case, if we play our cards right, when we can. At first, Paimon didn't get why you were provoking these Ein al-Ahmar guys. But now, it sort of makes. After we defeat them, we can finally have a serious talk with their boss and get them to lend us the divine Das ist echt ein richtig krasser Umweg, bis man mit Kusanali reden kann. Das ist richtig uff. Take a few days off while I make some preparations. Let's meet up again on the app. Kusanali hat wirklich keinen Bock zu reden. Oh, Hatham sure is taking his time. Where could he be? Oh, there he is. Sorry to keep you waiting. Let's head to the pier in front of Faro. Yep, Let's go, I guess. Dauert gar nicht so lang, ist gleich so weit weg. Wir können uns nicht zufällig über das Meer ziehen, ne? Nope, wir müssen wirklich schwimmen. Okay. Dann schwimmen, Ganyo. Schwimmen, schwimmen, schwimmen. I'll hate them. I knew you were crazy, but I didn't know you were crazy enough to actually show up. It was I who demanded that these negotiations take place. I was more worried that you might. This is turning into quite an occasion. I also brought some backup. Backup? Aren't you the brat from the restaurant the other day? You've come to support this lunatic because he helped you. I'm not going to mince my words. Once we're done with you, you'll be nothing more than fish food. Get 'em, boys! Uh-oh, here they come. Good luck, you. Tja, easy. That's close enough. Oh mein Gott, war er voll verschossen. I'll be back. I'll be back. Just following orders. Come on! Howard, take my lead. Easy, deine Handlanger zu besiegen. Academia scum! Ach, ein Standardschwert der Traveler wieder. Boss, finally! Did you use it? Great! Now we can... What the hell? Boss? The fuck? Traveler mit seinem Standardschwert kann man nicht ernst nehmen. Boss! Boss! What's wrong? What happened to him? Er hat ihn einfach verprügelt. Jo, ist das Move ausgewichen. Damn, Alter, der hat Kampfkunst, der Boy. Do not impede our work. Is that understood, Al-Haytham? Of course. I was only trying to help. Lass mir das helfen. Ah, er hat's gesnackt, man hat's genau gesehen, wie er so in die Hintertasche geschoben hat. Er so, Snack. Richtiger Snacker, Alter, der Typ, Mann.
Hat er sich gesnackt einfach? Okay, natürlich müssen wir es als Videoclip speichern, das ist episch gewesen, die Cutscene. Hat er sich den in die Hintertasche gesteckt, diesen Kern, Alter? Ich hab's genau gesehen. I've heard of numerous incidents of researchers in Satyavada life going insane. The state that man is now in suggests that this is a similar situation. This divine knowledge capsule does appear to be linked to the gods, but beyond that, it doesn't seem anything like the rumors suggest. Possessing it doesn't grant you divine wisdom or power. Did you hear what he said? World, forget me. What could that If the mantra took him away, then that means the Academia got the divine knowledge capsule back too. Ach, Paimon hat nicht gesehen, wie er Snackerino-haft die Konserve zur Seite geschoben hat. Unser Homie hier. Paimon didn't expect the divine knowledge capsule would be so dangerous. As things stand, there is no reason for me to remain in Port Ormos. I believe our collaboration has also reached its end. Oh, we were so busy trying to find the divine knowledge capsule that Paimon forgot to ask you something. Since you're... Truthfully, I don't. Lesser Lord Kusanali appears to exist outside of Sumeru's entire administration. Moreover, since the Academia possesses the Akasha, a symbol of our deity's wisdom, boah, Kusanali regt mich echt auf, Mann. to desire to make Everything about Lesser Lord Kusanali is such a mystery. Kein Mensch kennt Kusanali gefühlt. I'm heading back to the Academia. How about you two? It's almost the day of the Sub-Zero's festival. Maybe we should head back too. We've been rushed off our feet over the past few days, so maybe a little No, ich will doch jetzt nicht dieses Fest erleben. Mann. Ich will endlich Fakten, ich will Kusanali sehen und let's go. Nicht Chit-Chat dort und irgendwelche Feste feiern. Außerdem weiß ich trotzdem, dass der Typ diese Dinge gesnackt hat. Ich habe es genau gesehen. Now, do I deal with this thing first? Or should I produce the report that the higher-ups require? Dass er uns da jetzt nicht mit einvögelt, ist ein bisschen sad. Geh nach Sumeru. Für das geniale Fest. Und wir haben ja noch ein bisschen was auf jeden Fall zu erkunden hier drüben. Genauso die ganzen Teleporter aktivieren, 100% überall. Ja, das dauert noch ein bisschen. Let's hurry and find Dunyarzad. Paimon thinks she must be around the Grand Bazaar, since she showed us around there last time. Juhu, das Sub-Zero Fest. Ich würde lieber Kusanali finden wollen. Just as promised, Traveler and Paimon. I'm so glad that you two came back to celebrate Lesser Lord Kusanali's birthday. Indeed. The festival's tomorrow. We've been preparing for so— There's no need to be nervous. Paimon's sure that Lesser Lord Kusanali will feel every— Thanks, Paimon. I hope that everyone— Speaking of which, did you manage to make your way to Port— Of course we went. A lot of things happened. Und wir haben nichts rausgefunden. Hurra! I see.
Sounds like you two had another exciting adventure. Was für beneidenswert. Wir haben nichts rausgefunden. Wir haben uns den Arsch aufgerissen und mit diesem Dude kooperiert. Und er hat uns sogar noch hintergangen. Und dieses Ding, das snackt und uns nicht mal gesagt, dass er die hat, die Kapsel. My lady, if you went to Port Ormos in your current state, we'd both be in for a lifetime. Dia, you were eavesdropping. It's called covert protection. Keeping an ear out for what's going on around my... It's all right, Dia. I merely said I would like to go. I know better than to think the festival's tomorrow. I've been doing nothing but causing trouble for you. So, Dia... even when you put it that way, it's... Don't worry, my guardian knight. Okay, fine, but only tonight. Tomorrow's a big day, and many no-good scumbags are gonna try to... Oh, you two must be exhausted from your long journey back to this. I've already prepared a room for you to rest. Whoa, you're so thoughtful. Paimon's so ready. Ja, Paimon will schlafen, sie. Der zweite Akt von Kapitel 3. Und wir wollen einfach nur pennen. We're way behind schedule. We're way behind the schedule. Und dann können wir pennen und dann geht wahrscheinlich richtig was ab. We're way behind schedule. Hoffentlich passiert bei dem Fest irgendwas Cooles. Wenn wir schon hier sein müssen statt dieser Stick, ne? Dieser Stick, Mann. Ich krieg noch Albträume von diesem Stick. Ich werde heute Nacht von diesem Stick träumen, wie er mich verfolgt. Und die Kamera nach links setzt. Fairly close to where I've been staying. It looks really nice. Not at all. Just tell me more about your adventures when you next get the... That's Paimon's specialty. Paimon can tell you stories now. Oh, if you don't mind, how about we all walk around together tomorrow? All of my friends will be working the festival, and Dia's still insisting on her covert protection. Yeah, it'll be pretty hard to relax and enjoy the festival if Dia's constantly hovering over you, right? Then let's meet at the nearby bazaar first thing tomorrow morning. Have a... It's a deal. Good night. I may be too excited to fall asleep tonight. See you Ja, gute Nacht. I really look forward to the Sumeru festival too. Will there be lots of yummy food? Oh no. Thinking about food is just gonna keep Paimon up all night. The earlier we sleep, the better. Let's go inside. Let's go to sleep. Did we oversleep? We should go meet Dunyarzad right away. Ja, machen wir schon. Alles gut. Wir werden schon nicht zu spät sein. Siehst du, sie chillt da immer noch. Alles gut. Traveler, Paimon. Good morning, Dunyarzad. We must have overslept a little bit. Not at all. I arrived early. Today is finally here. I must cherish every moment as if it were. Das ist ein ganz toller Tag. So hard for this day. You gotta enjoy it to the fullest. You know it. Oh, it's just that, as expected. Well, shall we? Okay. Oh, wir Many müssen vendors gehen. came out of the blue to support the event, and they insisted on covering costs themselves. Let's go give them some business. They pay for everything out of pocket? Oh, sounds like they're not in this just for the Mora. They all said that contributing to a lively festival atmosphere is more Ganyu ist langsamer wie die. especially Okay. since Uff. we don't often get to celebrate Lesser Lord Kusanali's birthday. Ooh, they're selling food over that way. Let's... This is a stall offering foods from the haft feast. Oh, you could tell straight away. I thought most people nowadays wouldn't know. Mushrooms, flowers, and all kind of fruit. It's all vegetarian. Vor allem will die ganze Fleisch essen. Uff. What's the haft feast? It's another Sub-Zero's festival tradition.
People used to set their... Generally speaking, the most common selections were foods like Rukashava mushrooms, lunar lotuses, So, Rose Dämmerfrucht, Sumeru Katz, roses, sunsettias, Haferfrucht, Zeitung, Pfirsich. copulatas. So, the Sub-Zero Die Dämmerfrucht ist die einzige, die wir so, schon kennen. You don't have to be a vegetarian to enjoy the spread. We just use the 7 foods to Wait, but if that's the case, if Sumeru uses vegetarian food to represent, then wouldn't the Pyro Archon's festival be full of food like roasted fowl, juicy meatballs, grilled... Oh, Traveler, we have to go to Natlan. I hope your wish comes true one day, Paimon. No. Thanks. All right. Dear customers, would you like to try your hand at alchemical divination? What's alchemical divination? Those two things sound like they'd be fun to try. Right? I thought the same when I first heard about it. It is said to be a mysterious craft invented by none other than Lesser Lord Kusanali herself. So, how does it work? It's quite simple. After you give me any 2 alchemical reagents, I'll use them to perform a random transmutation. Sure sounds random. So random that it will probably fail. That is precisely what we need. After the transmutation fails, your one and only diviner here will interpret the remnants. Well, according to Lesser Lord Kusanali, everything is interconnected, and all that occurs can be traced back to fate. Why does everything sound so much more credible when Dunyarzad... So that's the true wisdom behind it. This young lady sure knows her stuff. So, how about it? Man kann hier wenigstens mal sehen, wie viele von diesen Dingern ich gesammelt habe durch die Erkundungen. Nehmen wir einfach Seegras. Seegras und kombiniert mit einem Kristallerz. Okay, one moment. It's the moon. Der Mond. Paimon wants to take a look too. Is it? Von dem jemand das abgebissen hat. Bruh. Generally speaking, the moon signifies... It means... Wait a moment. What? Is he really looking it up in a book? Sieht wohl so aus. Ein ganz schlechter Dude. I remember now. It means illusions and lies. Illusions and lies? That sounds rather ominous. Yes, but this book says that if you trust your intuition and overcome your fears, the sun will surely rise. He's not even trying to hide his book anymore. Naturally, fate will only ever show you the beginning of a journey. It is up to you to forge your own ending. Oh, it's nothing. I'm just learning as I go. Guess that was still Das hat man gemerkt, was er lernen muss noch. Er hat einfach ins Buch geschaut, also... Warte mal, was war das nochmal? Ah ja, okay, gut. Richtiger Cheater. They say the Sub-Zero's festival was He's very cheesing. lively a long, long time ago. Large flower carriages used to parade through the city. As they headed towards Port Ormos, people would throw flowers, candy, and liquor all along the way. Jetzt bin ich einfach mal schneller wie sie. Okay, weird. I wish I could have seen that spectacle. But if you ask me, I'm sure Nilu's dance of Sub-Zero. Ich bin schon gespannt, wie dieses Festival aussehen wird mit dem Tanz. Da bin ich echt ein bisschen... Fast schon ein bisschen hyped, will ich sagen. Oh Gott. Das ist Child? Das sieht aus wie Child. Das ist nicht Child, okay. Das hätte halt einfach so gut Child sein können gerade. Uff. It's a weird guy with a weird hat. Hey, it's Dunyarzad. Dunyarzad. Achso, den meinen Miss Sie. Dunyarzad, the children love you even more than the Yalda candies. In the few short days it took to prepare for the Sub-Zero's festival, the children have all grown very fond of you. The Hallowed Night of Flowers. It's an honor that you know my name. Attention!
In the name of Ferris, the Knight of Flowers, I commend you on your contributions to the Hier sieht irgendwie all aus mit diesem Bart. All right, little soldiers, take your Yalda candies and don't forget your loyalty to Lesser Lord Kusanali. Dismissed. Yes, Knight Ferris! Ritter Ferris. Just what? Ferris, the Knight of Flowers, is another Sabzeruz festival icon, and one immensely popular with children. It's all thanks to Miss Dunyarzad's sponsorship that the children can make such wonderful memories today. As are we to you, Vihar. Oh, not at all. Oh, speaking of tradition, do you want some Yalda candies? They're a festival staple. Ein Kind steht noch da. Ich weiß nicht, ob das Kind erwartet. Take a look and pick whichever one. That is the fun part. Each box contains a random flavor. It's up to the luck of the draw. Flavors include lavender. Ooh, those are. And there's also lizard tail and oni kabuto. Okay, das ist sowas wie heißen diese Jelly Beans, wo du auch entweder einen geilen Geschmack haben kannst oder Huh? What's up with those two? Oni kabuto is a little spicier than lizard tail. Dunyarzad, you tried them before? Traveler, help Paimon pick one. Ja, ich bekomme echt auch nicht bei sowas. Klag dich nicht, wenn ich das Falsche will. I also believe in your intuition. Great. These boxes Okay. 1 to 5 from left to right. Which one do you want? Wir könnten die Nummer 3 nehmen. Für alle guten Dinge sind 3. Ich vertraue der Nummer 4. Excellent work. That is indeed Sunsetia. Easy to the easy peasy sneezy, Alter. Paimon bet you survived so many epic battles because you had incredible luck, and Paimon was right. Easy Snackerino habe ich das Richtige gewählt, Mann. Attention! Here's your son. Thanks a lot, Knight of Candy. It's Knight of Flowers, not Knight of Candies. Paimon really wilted the carriageless Knight of... They all basically sound the same. We got our candy, so let's keep going. Oh, actually, I just remembered that I left something behind. Can you come with me to get it? Mich kurz nur zurückbegleiten. Okay, I guess. You probably forgot because you're so excited. Help. Ja, wenn wir jetzt wieder in dem Schneckentempo zurückgehen müssen, ist Pain. Okay, müssen wir nicht. Gut. Das wäre aber auch ein bisschen Pain gewesen, jetzt im Schneckentempo wieder zurückzurennen. Next on the agenda. Weil wie ihr seht, sind wir doch schon einen ganz schönen Weg gelaufen. Und all diesen Weg langsam auf. Das wäre auf. Warte mal, was machen die hier? Right? Hey, wait a minute. Boss, isn't that her? Oh, that most certainly is. We're in luck. She's walking right into our clutches. Ja, boah, das sieht nicht gut aus. Aber wir sind auch noch da. Keine Sorge, du bist jetzt nicht schon Dunyarzad. Oder wie der Name. Der Name ist schon ein bisschen komisch. That's right. We haven't received any of their mora, but I wonder how much the Humayanis would shell out to Bitch, ich bin auch noch da. You can't do shit, bruh. Der Profi ist schon lange da. Easy. Hey, did you scumbags even consider that the Homayanis might have hired a merc that outclasses you? Ja gut, jetzt haben wir sie auch noch bei uns, das ist noch easier natürlich. Dia the Flame Main. No wonder we mercs haven't heard anything about you for so long. Don't speak so disrespectfully. My family started working with her as gratitude for her past kindness to us. Don't worry about it, my lady. Just some friendly banter between mercs. One punch and those rabid dogs will expose themselves for what they really... Aren't your claws all dull by now? Don't get too Nee, du kannst nichts. Du bist einer dieser stinknormalen 0815 Soldiers.
alle diese 5 Leute sind einfach NPCs, die schon 10 Millionen Mal reused wurden. Traveler, Deswegen seid ihr alle nicht Miss Junior's besonders. to a safe location. No, we're Was? gonna stay and help. There's too many of them. Ja, I guess. Sie wird es auch allein packen. You're right. All right. Du schaffst es schon, ja, also. Das sind alles Lappen, wie gesagt. Please be careful, Dia. Don't waste your time worrying about me. This is my job. Look out for yourself. After I've wiped the... Ja, mach lieber kurz platt, das schaffst du schon easy. Das sind eh nur ein paar Lappen. Was wir müssen? Entkomme innerhalb der vorgegebenen Zeit. What? We're way behind schedule. Ja, okay. Sehr gut. Schaffen wir schon. Und wow, wie schwer. Das war ja so schwer. Wir hatten eine ganze Minute dafür Zeit, um dahin zu gehen. Dunyarzad, are you okay? You look a little pale. Yeah, I'm fine. My body always reacts like this whenever I exert Und du schläfst auch irgendwie gefühlt nie, Mädel. You okay? Das ist dein Problem. I'll be fine after some rest. I'm more worried about Dia. After all, none of this would have happened if I hadn't insisted. Sie schafft es, Mann. Easy. Das sind Lappensoldaten. My lady, traveler, found ya. Siehst du? Easy. Dia, you took care. Any more of them? Or rather, did anyone follow you? Dia, your arm. Oh, this? I'm fine. It's just a scratch. Normally, they wouldn't have been able to land a hit on me at all, but I'm still getting used to this new greatsword. Ah, sie ist Großschwertkämpferin, okay. Please, let me take a... Come on, it's nothing. Us mercs aren't as fragile as you think. Hold on, you said something about a new greatsword. About that. Well, I sold it, because it was low on Mora. Stuff Wow. like this happens every now and then. It can't be. The anonymous donation that was used for the venue's final round of preparation? Hey, Miss Dunyarzad, I wasn't trying to make you cry, and I'm not gonna lose my commission because... Okay, making your employer cry won't affect your commission, but selling her weapon without permission and getting hurt? You're so unreasonable, my lady. Thank you very much, Dia. Don't be like that. I get embarrassed really easily. Und sie krepiert wieder halb. My lady, your condition. Traveler, can you take her somewhere to rest? I'll look around the area to make sure we're safe from an ambush. Truly, I'm sorry for the trouble everyone. Natürlich machst du mir viele Umstände. Ich will eigentlich nur Kusanali treffen, aber muss mich die ganze Zeit um Dunyarzad kümmern. Naja, was soll's. Was ist? Das ist halt immer so. Wir können es nicht ändern. Wir müssen uns halt um Dunyarzad kümmern, das ist einfach so. Are you feeling better, Dunyarzad? Yes, much better. Just give me a few moments and I'll be good to go. I didn't realize you were concerned about it. I guess I shouldn't continue to keep it a secret. I was actually born with Elazar. It's terminal now. Ah, das ist die Krankheit, die auch Coley hat. Das ist diese Krankheit, die Coley hat. Uff. Can't believe it's Elazar. Oh, you've already heard of Elazar. In that case, you probably know about its severity. Ja, ja. Coley ist auch schon so ein bisschen oft dran gewesen, muss man leider sagen. Oh. The disease's progression can only be delayed through environmental therapy. Dunyarzad. There's no need to be sad. I've always lived with Elazar and I came to terms with it a long time compared to the simple fact that I'm afflicted with this. Its effects on my life have been much more painful. I know that my family loves me dearly. They've done all they can to provide the best environment for me so that I can live for that much longer. Did you know? Before I ran away from home this time, the world outside of my home didn't even know that I existed. Since I was a child, all I could do was sit on my bed and stare at everything outside of my window. I'm sure my family's worried and disappointed in me for running away, but
I just didn't want to have any regrets. Traveler heartbroken, also. Damn. I wanted to meet other people. Das ist schon hart, dieses To me, Story. there's nothing more beautiful than being able to meet and speak with others. Not to mention the incredible time spent preparing for the festival. The joy on everyone's faces here, and all the support I've received from this way. When my final day does arrive, it will be less sorrowful. Oh, das ist schon sad. Schau mal, selbst Paimon schaut At traurig. the very least, many people will remember that I once existed in this world, right? As long as you don't forget Paimon, Paimon also won't forget about you. No. Ich wollte gerade sagen, Paimon. Das war irgendwie so ein bisschen unangebracht, sozusagen. Ich vergesse dich nur nicht, wenn du mich nicht vergisst, okay? Ja, das ist gut, dass sie sich selbst korrigiert hat. Thank you two so much. I apologize for the depressing conversation. Das ist okay. This is out Das of ist character ein ernstes for me. Thema. To be honest, Lesser Lord Kusanali gave me the courage to do all of this. If it weren't for her Jetzt sieht man auf einmal encouragement, natürlich richtig krass diese Hände mit diesen Schuppen. Damn. Thanks. There will always be frustrations in life, but I know that the point of living is not to leave behind any stimmt. regrets. Oh, right. Isn't it almost time? Ja, siehst du nicht? Du siehst gerade den Sonnenuntergang. Es ist gleich Zeit für Party. Let's go. Isn't the dance of Sub-Zeros about to begin? It's the part of the fest. Nilu will recreate that legendary scene with her most splendid dancing. And the Sub-Zeros festival will conclude. And with that, my wish... Then what are we waiting for? Let's go to the... Yeah, we should still... Natürlich schaffen wir es noch, ja. Easy. Wahrscheinlich ist das eher nachts. Oh, es ist nachts gerade. Auf einmal ist es komplett dunkel. Ja, okay, wow. Wir schaffen es trotzdem noch easy. Machen ein paar Ganyo-Sprints. Easy Snaggerino. Ganyo macht ihr Workout. Und nochmal einen Sprung und nochmal einen Sprung. Und ja, oh, jetzt ist sie aus der Ausdauer. Okay, nochmal Sprung. Okay, wir sind da. Were you not aware that the law prohibits this type of performance from taking place without prior permission? Over there! Someone's yelling at... I think I just saw the Academia's Grand Sage. But the Dance of Sub-Zeros is one of the key parts of the Sub-Zero... The Sub-Zeros Festival. The law also prohibits the private hosting of large-scale religious festivals. Only the Academia can host such an event. If you continue to resist, we will have to order an investigation into every single event organizer. The Grand Sage has already granted you much leniency. I advise that you exercise tact. How did things turn out? The Academia was originally responsible for the Sub-Zeros festival, but they failed this responsibility for many years. I need to speak with them. This is a hard pill to swallow, but you're right. Art, dance. Aren't you ashamed of pursuing such frivolous and meaningless activities in this land of knowledge and reason? Our Archon created the utopia that is Sumeru City for all scholars who sought validity, verity, and truth, while people like you wish to No. I believe that our Archon never rejected the arts. Even the goddess of flowers dedicated a dance. With your lack of intellectual credentials, I do not believe you are qualified to debate with me. What you should be doing is finding workers to tear down this ridiculous eyesore. Damn, just like that. Oof. When we return, have the scribe draft an ordinance before the next Nyagarbaha Day that prohibits public art performances. We will announce it to the public later via the Akasha. Understood. I will inform him when I The Sub-Zeros Festival. Go celebrate the birth of that god to your hearts. Nilu, are you okay? Oh, Dunyarzad. You all saw that just now? Haha, das Motherfucker, Alter. Na, vergessen. Let's go somewhere the Academia can't find us and perform there. But how do we let everyone know? Or we could get people to block them off so they can't interrupt the performance. No.
They just threatened to investigate. Nilu, it's all right. But you've been looking forward to the Dance of Sub-Zeros so much. And I know how important this festival is to you. It's okay. Seeing you care this much about my feelings, it would be too risky to continue the Sub-Zeros festival at this point. I don't want to get everyone in trouble. If you say so. But you can sneak out for the next Sub-Zeros festival, right? We'll make sure the next one is a smashing success. The next one. Die Frage ist, ob sie da noch lebt. Yes. Okay. It's a promise. It will be a smashing success. Das ist natürlich eine harte Nummer hier. Paimon can't believe this is how things turned out. Those heartless geezers. It really is okay. There's nothing we can do about it. Es gibt immer was wir tun können. I'd be lying if I said I had no regrets. I would have loved to see Nilu's dance. Wir geben wirklich einfach so auf. A lot happened today. It's a shame the festival ended the... Nilu and Dunyarzad promised to make the next Sub-Zeros festival a success. But Dunyarzad is running out of time. Yeah. All connections have been secured to construct the most stable. The project is entered its most critical phase. Power has begun to flow. What the fuck? We're gonna be late! It's all because you and... We should go meet Dunyarzad right away! Wait, what? What? Hä? Ich bin gerade dezent verwirrt. What the what? Good morning, Dunyarzad. Sorry we're late. Not at all. I arrived early. You seem kinda tired. I'm doing well. There's no need to worry. Shall we go? Let's start with the stalls over there. Junge, ich denke mir auch gerade, wait, what? Nani the frick? Sure. What the hell is going on? Wir werden hier gerade langsam, kommen wir in die juicy Teile des Spiels. They're selling food over that way. Let's go take a look. Das ist doch schon sehr verdächtig hier. This is a stall offering foods from the... You are quite well informed. Müssen wir wirklich das alles nochmal durcherleben? Actually, what is the... It's one of the Sub-Zeros festival's traditions. People used to set their tables with 7 different foods to symbolize the 7 virtues of the Dendro Archon. Ja, bitch. Appear to be in the form of the moon. Really? Paimon thought it looked like some kind of food. What the hell? The moon signifies... It's escaping me for now. Warum wiederholen wir den Tag wieder? Was ist das? Looking it up in a book? Oh, right. But if you trust your intuition and overcome your fears, the sun will surely rise. Understood. I'll keep that... Oh, it's nothing. I'm just... Guess that was still pretty interesting. What the fuck? Where to next? Das ist wirklich weird. Ja, da ist der Dude mit den Kindern. Wo wir Box 4 gepickt haben und dann haben wir die geile Dämmerfrucht gekriegt. Das ist schon sehr weird. All right, soldiers. Now that you have your Yalda candies, don't... Yes, Knight Varus!
What's going on? Is this a play? Ferris, the Night of Flowers. It's all. Oh, do you want some Yalda? What's the... It's not. Ooh, how... And there's also Lizard Tail. What? Traveler, help Paimon pick one. Paimon wants to... Great. Da hatten wir These das Glück, boxes die of zu candy are wählen. numbered 1 to 5 from left to right. Ah, excellently chosen. Number 4 is indeed Sunsetia. Paimon bet you had incredible luck, and Paimon was right! Nee, diesmal war es echt kein Glück mehr. Wir hatten das ist ja schon richtig geraten. How's that possible? It's obviously random. Maybe we didn't sleep very well last night. Or maybe we slept too much. Nein, das ist es nicht. Oh, sure. Huh? Where are you going? Hier zu Lamberts Taverne. Next on the Ja, er versteht schon, dass das gerade ein bisschen weird ist, was hier alles abgeht. A feeling of deja vu? Bruh. Oh, Paimon knows what that is. It's when you feel like you've already experienced whatever is going on. In that case, Paimon also felt something like that today. But that's just our brains playing tricks on us, isn't it? So, why'd you run here in such a hurry? So that's it! You're intentionally doing things you usually wouldn't and seeing if you still... Welcome, you two! Are you here for lunch? What would you like to eat? Got it! You don't look like you're from these parts, but I gotta say... Coconut charcoal cake? Isn't it that burned thing that didn't look tasty Yeah. at all? Oh, Paimon understands what you're trying to do now. That... isn't this going a bit too far? Der Blick so, I guess so. How was it? The look on your face is telling Paimon that it tasted awful. Then, you mean... That's impossible! We were just talking about how gross... So, would this be a case of taste bud deja vu? Paimon also gets the impression that we've been here many times, even though we... How about... Ich habe das Gefühl, dass wir an der Nase herumgeführt werden von Kusanali. Dass die mit uns irgendwie Spiele spielt. Anders kann ich es mir echt gerade langsam nicht vorstellen. Kusanali spielt Spiele mit uns, Alter. Die amüsiert sich.
Dunyarzad is sitting by herself on that bench over there. What a coincidence, Dunyarzad. We meet again. Oh, I ran into some kidnappers just now, but thankfully Dia came to my rescue. Kidnappers? Oh my... I'm okay. Dia's arm got scratched, but it... Whew. That's a big relief. But, Dunyarzad... Not at all. I've always been like this. Excessive physical exertion. Besides, no matter how amazing today may be, it is but a single day. After however many more days, my time will come to an end. Paimon doesn't quite follow you, and Paimon feels like something's really got you down right now. Sag es Traveler, dass sie diese Krankheit hat. It really is fine. I don't mind. Huh? Dunyarzad, have you ever felt deja vu? You know... Deja vu? No. But my days have been the same for years now. Oh, Paimon sees. Then... It's almost time. Huh? Time? Nilu's Dance of Sub-Zeros is about to begin. Wow, wir haben es jetzt im Prinzip einfach beschissener gemacht. Jetzt mag sie uns noch weniger. Diese Timeline, dass die Abgaben sind, war jetzt nicht unbedingt die bessere. Nee. Die Timeline ist irgendwie ein bisschen schlechter. With your lack of intellectual credentials, I do not believe you are qualified to debate with me. What you should be doing is finding workers to tear down this ridiculous eyesore. When we return, have the scribe draft an ordinance before the next Nyagarbaha Day that prohibits public art performances. We will publicly announce it later through the Akasha. Understood. I will inform him when I return. The Sub-Zeru's festival. Go celebrate the birth of that god to your heart's content. Nilu, are you okay? Oh, Dunyarzad. It's okay. Das haben wir alles aber schon erlebt. But you've been really looking forward to this. It truly is unfortunate, but I don't want to cause trouble for anyone. True, but... The next festival. Wait. No, nothing. I'll be heading back to rest. Thank you for... Paimon can't believe what those heartless geezers did! Ja, jetzt nicht, dass wir wieder diese ganze Ding von vorne erleben. Wenn ja, wird es der Zeitpunkt sein, wo ich meinen Stream vorerst beende und nochmal später online komme, zu späterer Zeit. So, in the end, you still couldn't figure... Maybe it really was because of exhaustion. Same here. That's why Paimon Fühlt sich stopped thinking genauso. about it halfway through the day. Then, how about we settle in and get a good night's sleep? For now, we can Was war das chalk gerade? things up to exhaustion. We could do more thinking tomorrow. Observing a modest drop in the output of Jnana energy, but values still remain within... Continue to monitor the variances in the data and find them. What the hell? Ja, dreimal lass mich raten, wir sind wieder.
Bruh, wir sind wieder in der wir sind an einer Time Loop gefangen. Oh boy, Alter, warum sind wir die ganze Zeit in einer Time Loop? Das ist richtig uff. Okay. Ich würde aber sagen, hier beenden wir jetzt unseren Stream vorerst. Und wir werden danach den Stream weiterführen. Also das dauert nicht mehr lang. Und dann werden wir weiter streamen. Aber holy hell, was ist das, Alter? Wir sind die ganze Zeit in einer Time Loop gefangen. Was ist das? Das ist super weird, aber ich bin gespannt. Deswegen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen hoch da. Und dann schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es weitergeht mit Genshin. Also in weniger Zeit. Ich bin vielleicht jetzt ein bisschen über eine Stunde weg, dann wird es wahrscheinlich schon weitergehen. Und dann sehen wir mal, wie wir aus dieser Time Loop rauskommen sollen, weil holy moly. Ich habe keine Ahnung. Also bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao, euer Nanami.